and the Vaishnavas. Таким образом, по милости Шри Шринита Чандра Гаура Сундари, Вайшнавов, сегодня мы всецело заняты преданным служением. So, yes. Which verse is that, Patram Puspam? Yes. Which verse is it? Yes. 9:26. 9:26. Okay. Just give me a few seconds here till I set this up. Everyone is happy? Все счастливы? Chuchu? Or big? Чуть-чуть счастливы или хорошо так счастливы? Normal means normal. It should be above normal. Надо не нормально, чтобы были дела, а лучше, чем нормально. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balabha Giri Baradhari 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 Yasodhanandana Braja Jana Ranjana Yasodhanandana Braja Jana Yasodhanandana Braja Jana Ranjana Yasodhanandana Braja Jana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari 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 Gopi Jana Balava Girivaradhari Gopi Jana Balava Girivaradhari Gopi Jana Balava Girivaradhari Gopi Jana Balava Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari
Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Radha Gopinatha Radha Gopinatha Sri Radhe Jaya Radha Gopinatha Radha Gopinatha Sri Radhe Jaya Radha Shama Sundar Radha Shama Sundar Sri Radhe Jaya Radha Shama Sundar Radha Shama Sundar Sri Radhe Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Nitai Chanda Jaya Gora Sundar Nitai Chanda Jaya Gora Sundar Jaya Nitai Chandra Jaya Gaura Sundar Jaya Nitai Chandra Jaya Gaura Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Srila Prabhupada ke Shri Sri Nitai Chandra Gaur Sundar ke Nitai Gaur Premanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Shri Shri Guru and Sri Gauranga. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desatarine Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Reading from Srimad Bhagavad Gita as it is. Translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. Srila Prabhupada King. Читаем Бхагавад-гиту, как она есть, переведенную, прокомментированную Его Божественной милостью Абхайчарана Равиндой Бхактивидантой с вами Шрилой Прабхупадой. Шрила Прабхупада Киджай.
Patram puspang palang toyam Ram pushpam palam toyam Yo me bhaktya prayachati Yume bhaktya prayachati Tad ahang bhakti uparitam Tadaham bhakti upakritam Asnami prayatatmana Asnami prayatatmanaha Patram puspang palang toyam Ram pushpam palam toyam Yo me bhaktya prayachati Yume bhaktya prayachati Tad ahang bhakti uparita Tadaham bhakti upakritam Asnami prayatatmana Asnami prayatatmanaha Patram puspang palang toyam Ram pushpam palam toyam Yo me bhaktya prayachati Yume bhaktya prayachati Tad ahang bhakti uparita Tadaham bhakti upakritam Asnami prayatatmana Asnami prayatatmanaha. Somebody else? Пожалуйста. Patram puspam palam toyam Yo me bhaktya prayachati Tadaham bhakti upakritam Asnami prayatatmanaha Asnami prayatatmanaha Ram pushpam phalam toyam Ram pushpam palam toyam Yume bhaktya prayachati Bhaktya prayachati Tadaham bhakti upahritam Tadaham bhakti upakritam Asnami prayatatmanaha Asnami prayatatmanaha Patram puspam palam toyam Yo me bhaktya prayachati Tadaham bhakti upakritam Asnami prayatatmanaha Patram pushpam palam toyam Yume bhaktya prayachati Tadaham bhakti upakritam Asnami prayatatmanaha. Somebody else? Еще кто-нибудь? Mataji? Patram puspam palam toyam Yo me bhaktya prayachati Asnami prayatatmanaha. After the class, I have some very special gift for all of you. У меня есть особый подарок для всех вас, и вы его получите после лекции. This is dust from Vrindavan. Это пыль Вриндавана. So if you touch this dust, in spirit, you're also touching Vrindavan. Если коснетесь этой пыли, тогда с духовной точки зрения вы коснетесь самого Вриндавана. And if you put it into your head, as if you bow down also in Vrindavan. А если нанести эту пыль себе на голову, то это будет равнозначно тому, как вы приносите поклоны Вриндавану. So I'm going to give you this after. Но это вы получите потом. Not all of them, but some of them. Some of what? Of this. Я не все Not вам everything. отдам, а так, часть небольшую отсюда. Because next week, I believe on Friday, we'll be moving along and we'll be going to South Russia. Потому что в ближайшую пятницу мы отправляемся на юг России. We'll be going there for like 2 weeks. Мы будем там 2 недели. And before Janmashtami, we'll be heading towards Moscow. И до Джанмаштами переберемся в Москву. We'll be there for some time and let's see what Krishna's plan for us. Какое-то время.
Какое-то время будем в Москве, а потом посмотрим, какой у Кришны на нас план. Maybe we'll be back again to Yaroslava. Может, придется снова вернуться в Ярославль. We don't know yet. Мы этого еще пока не знаем. Let's hope so. Посмотрим, будем надеяться. To have your association again. Будем надеяться на то, что будет возможность получить снова ваше общение. You've been very kind and accommodating. Вы очень добры и милостиво разместили нас здесь. Very merciful. Очень милостиво Given us действуете. shelter here Дали in нам тут Eastern прибежище Yaroslavl for many weeks. в Ярославском храме на протяжении многих недель. How long? Like almost 3 months? 3 months? 3 месяца. Yeah, so definitely it is very memorable to be under the shelter of Sisi Nitai Chandragaur Sundar for such a long time. Так что то, что мы здесь были под прибежищем их светлостей Шри Шринитай Чандра Гаура Сундари, это уже такое памятное событие. In the beginning, I was like thinking, oh, how come Krishna sent us over here? Сначала я думал, как так получилось, что Кришна нас сюда заслал. But definitely we felt very safe being here. In the beginning, I was thinking, oh, only a few devotees. But then the more we stay longer, then the more I felt that, oh, why is it that now we're going? Так или иначе, мы почувствовали себя здесь в безопасности. Сначала были такие мысли, что почему в храме всего лишь несколько преданных находится, а потом преданных начало приходить все больше и больше, и возникло такое чувство, что вот пошла она, настоящая жизнь. It's like in the beginning I was thinking the feeling that I have, of course it is me, because it is my impurity that I'm not really able to feel the value of your association. But now that we are kind of like moving along, I'm feeling the value of your association. По причине скверны, находящейся в моем сердце, я сначала не ценил общение, которое вы мне давали, а теперь, когда нужно отсюда уезжать, я уже чувствую, что это общение очень ценное. Now that I'm starting to know more some of you, now that I'm starting to know some of you, я уже познакомился с некоторыми из вас. But I'm sure this is not the end. Я уверен, что этим все не закончится. We will be meeting again some И other что мы time. еще встретимся с вами. So we're gonna be here only for a few more days. То есть мы здесь еще пробудем несколько дней. Thank you again. Еще раз спасибо. Haribol! Word for word meaning. Пословный перевод. Patram, Патрам. a leaf. Листок. Pushpam, Пушпа. a flower. Цветок. Phalam, Халам. a fruit. Плод. Toyam, Тоям. water. Воду. Yaha, Яга. whoever Который. may Ме. unto me. Мне. Bhaktya, Бхактя. with devotion. С преданностью. Prayachati, Праичкати. offers. Предлагает. Tat, Тат. that. То. Aham, Ахам. I. Я. Bhakti uparitam, Бхактю пахритам. offered in devotion. Предложенное с любовью и преданностью. Ashnami, Ашнами. accept. Принимаю. Priyata atmana, Праята атманага. from one in pure consciousness. От того, чье сознание чисто. Translation and purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Перевод текста и комментарии о божественной милости Абхайчара Наравинда Бхактивиданта с вами Шрила Прабхупада. Шрила Прабхупада Киджай.
If one offers me with love and devotion a leaf, a flower, a fruit, or water, I will accept it. Если человек с любовью и преданностью поднесет мне листок, цветок, плод или немного воды, я непременно приму его подношение. So, can you have everybody repeat that? Like you go, Russian translation. phrase by phrase, and they will repeat. Давайте повторим русский перевод. Если человек с любовью и преданностью поднесет мне листок, цветок, плод или немного воды, я непременно приму его подношение. Srila Prabhupada's purport. Комментарий Шрилы Прабхупады. For the intelligent person, it is essential to be in Krishna consciousness, engage in the transcendental loving service of the Lord, in order to achieve a permanent blissful abode for eternal happiness. Чтобы достичь нетленной, исполненной блаженства обители и обрести вечное счастье, разумный человек должен развить в себе сознание Кришны, занимаясь трансцендентным любовным служением Господу. It says that only those who have intelligence, a little bit, sumedasa, a little bit of intelligence will partake into this process of Sankirtan, the process of devotional service, loving devotional service towards the Supreme Lord. То есть говорится, что в движении Санкиртаны, в движении любовного преданного служения Верховному Господу принимают участие те, у кого есть хотя бы немного разума, сумедха-саха. For those who have a little bit of intelligence, they would like to mitigate or they would like to stop the cycle of repeated birth and death and to have an eternal life full of bliss, knowledge in the spiritual world. Те, у кого хотя бы немного есть разума, захотят положить конец непрерывному круговороту повторяющихся рождений и смертей и вернуться назад домой к Кришне. This is real intelligence. В этом заключается подлинный разум. Intelligence doesn't mean you are having a PhD degree or you have very academically you're very intelligent, you have a very high IQ. No. Разум не проявляется в высоком коэффициенте интеллекта, IQ или в наличии ученой степени доктора наук. Real intelligent person wants to go back home, back to Godhead and attain pure love of God. По-настоящему разумный человек хочет вернуться назад домой к Богу и обрести любовь к Богу. Чистую любовь к Богу. And he would like to know the process how to attain that goal. Такому человеку хочется узнать о процессе, который позволит ему достичь этой цели. That is the ultimate goal of life. В этом заключается высшая окончательная цель жизни. Not to be an oligarch. Цель не в том, чтобы стать олигархом. Or Prime Minister of Russia. Или премьер-министром России. The goal of life is to attain and revive one's loving relationship with Bhagavan, the Supreme Lord. Цель жизни заключается в том, чтобы возродить и обрести свои вечные отношения с Верховным Господом, с Бхагаваном. The process of achieving such a marvelous result is very easy and can be attempted even by the poorest of the poor without any kind of qualification. Продолжаем читать комментарий. Метод, позволяющий достичь столь замечательного результата, очень прост, и воспользоваться им может даже самый бедный человек, у которого ничего нет. So, few verses before this, Lord Krishna is speaking to Arjuna regarding demigod worship. Несколькими текстами назад Господь Кришна обращается к Арджуне, и он рассказывает ему о поклонении полубогам. Those who have material desires, who wants to enjoy this material world, fulfill their desires to enjoy, then they worship the demigods. Полубогам поклоняются те, у кого есть материальные желания, связанные с тем, чтобы наслаждаться жизнью в материальном мире. Who are the demigods? Кто же такие полубоги? The demigods are also in the Jiva
Jiva Tattva. Полубоги тоже относятся к категории Джива-таттва. They are also living beings, but they have higher administrative positions in the universal scale. Они тоже живые существа, но во Вселенной им выделены серьезные управленческие полномочия. It says that there are 33 million demigods, Существует 33 миллиона полубогов. of which Lord Brahma is the topmost. Из этих 33 миллионов полубогов Господь Брахма самый главный. And they are posts which can be occupied by any jivas who become qualified. Положение Господа Брахма может занять любое живое существо, любая джива, имеющая необходимую квалификацию. They have also powers, and anyone who worship them, they'll get material benefits. Полубоги могущественны, и полубоги дадут благо всем тем, кто им поклоняется. But the power that they have also came from Lord Krishna. Но могущество полубогов исходит в конечном счете от Господа Кришны. So anyone who wants like an immediate result for enjoying in this material world can worship any of these demigods, and it is very difficult though to perform, because it's very elaborate. You have to perform different ritualistic ceremonies to please them. Каждый желающий мгновенно обрести возможности наслаждаться в этом мире, может поклоняться полубогам, но поклонение им очень сложно, ритуалы содержат множество различных деталей. And when they become pleased by so much difficulty and elaborate ways how to please them, to serve them, then they will give you benedictions, these material boons. И затем полубоги дают свои материальные благословения тем, кто смог их удовлетворить своим поклонением, своим служением, которое, опять же, очень непростое, сложное. However, as Prabhupada says here, even the poorest of the poor, without any kind of qualification, they can achieve to please the Supreme Personality of Godhead. И тем не менее, в комментарии к этому тексту, сегодняшнему Шрила Прабхупада пишет, что удовлетворить Верховного Господа может даже самый бедный человек, у которого ничего нет. The only qualification required in this connection is to be a pure devotee of the Lord. Никакая материальная квалификация здесь не нужна. Единственная квалификация, которая требуется, это быть чистым преданным Господу. Bhakti only is applicable to the Supreme Lord. Верховного Господа можно покорить только при помощи бхакти. There is no such thing as devata bhakti. Слово бхакти относится только к Верховному Господу, то есть не существует такого понятия, как бхакти, направленное на полубогов, Like this на word деватов. bhajan, bhajate. This is only applicable to Lord Krishna. Например, слово баджан и санскритский корень баджате, от которого происходит слово баджан, все это имеет отношение исключительно только к Верховному Господу. Bhajate or bhajan means worship or glorification of the Supreme Lord. Баджате означает поклоняться и означает прославлять Верховного Господа. And as Srila Prabhupada says here, the only qualification one needs or require is that one has to be a pure devotee. И в комментарии Шрила Прабхупада пишет, единственное, что для этого необходимо, это стать чистым преданным Господа. So this word bhakti is used twice in this purport or in this verse. В самом санскритском тексте слово бхакти используется два раза. Like in the second line, bhaktya prayachati. Во второй строке текста бхактия праячхати, первый раз используется слово бхакти. And in the third line, bhakti uparitam. И в третьей строке этого текста So in бхакти Sanskrit, bhaktya means third person, means one who offers with devotion is who? Bhakta.
Бхакта — это тот, кто предлагает что-либо с любовью и преданностью. И когда мы пишем бхактья, имеется в виду то же самое существительное, но в третьем лице. То есть бхакта, он что делает? Предлагает. So this is the only qualification one needs in order to please and serve the Supreme Lord. Итак, бхакти — это единственная квалификация, которая требуется для того, чтобы служить Верховному Господу и удовлетворить Его. If one has devotion, Это возможно, если у человека есть преданность. and devotion is not what you call the being forced. It is voluntary. Преданность происходит и проявляется не по принуждению. Преданность — это дело добровольное. Just like all of you, anybody force you to come to the mandir today? Как вот, например, взять хотя бы всех нас, собравшихся, кого-нибудь из тех, кто сейчас здесь сидит, заставили силой прийти в храм сегодня? Anybody like push you? You must come. Go, go, go. Кого-нибудь заставляли, на кого-нибудь давили, говорили, что ты должен прийти, должен, иди в храм, иди в храм. I know one person. Я знаю одного такого человека. Paramatma, the super soul. Одну такую личность. Это Параматма, это сверхдуша. The super soul invited you to come to the mandir tonight. Сверхдуша Параматма побудила вас прийти сюда, в храм сегодня. And you made the right choice to follow him. И вы последовали зову Параматмы и таким образом сделали правильный But выбор. no other living beings, no external force, natural calamities or anything to made you to come to the mandir this evening. То есть вы сюда пришли в храм не потому, что вас заставили это сделать другие люди, или какие-то природные стихийные бедствия вас к этому принудили и так далее. You did it voluntarily. Вы это сделали, вы пришли сюда добровольно. Because bhakti means voluntarily action. Бхакти — это действие, совершаемое добровольно. Because this is the nature of the soul. В этом заключается природа души. The nature of the soul is to naturally love Bhagavan, Lord Krishna. Естественное свойство души в том, чтобы любить Господа Кришну, Бхагавана. However, one cannot do it artificially. И сделать это искусственным образом невозможно. In the material world, one can say, you must love me by giving the person also money, but it's still not wholeheartedly. В материальном мире один человек другому может давать деньги и говорить при этом «полюби меня, полюби». И, в принципе, любовь такая возможна, но это не будет любовь от всего сердца. Yeah, in the material world, there is this song, famous song by the Beatles, "Money can't buy me love." Есть знаменитая песня группы Beatles, в которой поется «За деньги любовь не купишь». Да? And that applies to Lord Krishna. И тот же самый принцип применим к Господу Кришне. The only thing that can purchase Krishna can be purchased is with the love and devotion of the bhakta. Только любовью и преданностью бхакт можно купить Господа Кришну. This bhakti means with love and devotion. Бхакти — это то, что совершается с любовью и преданностью. And one needs to surrender in order to attain love of God. Для того, чтобы обрести любовь к Богу, нужно Ему предаться. Without surrender, there is no love of God. Без предания обретение любви к Богу невозможно. Without surrender, there is no love and devotion. Без преданности, без предания не будет ни любви, ни преданности. And what does it mean by surrender? Что же это означает, предаться? Surrendering the body, Предаться означает вручить свое тело, surrendering the mind, вручить свой ум, surrendering the intelligence, вручить свой разум and ultimately surrendering everything to please Lord Krishna. и в конечном счете отдать все в служение Господу Кришне. Ultimately pleasing and surrender, pleasing the Supreme Lord by surrender means following the instructions of the Supreme Lord based from the Bhagavad Gita and other scriptures,
and also his bona fide representatives. То есть удовлетворить Верховного Господа можно, предавшись Ему, и в практическом смысле это проявляется в том, что преданные следуют наставлениям, которые содержатся в Бхагавад-гите, и которые дает истинный представитель Верховного Господа, то есть духовный учитель. It does not matter what one is or where one is situated. И при этом не важно, какое положение в жизни занимает человек. The process is so easy that even a leaf or a little water or fruit can be offered to the Supreme Lord in genuine love, and the Lord will be pleased to accept it. Метод настолько прост, что даже если человек поднесет Всевышнему листок, плод или немного воды, но сделает это с искренней любовью, Господь будет доволен и примет его подношение. No one therefore can be barred from Krishna consciousness because it is so easy and universal. Путь сознания Кришны в силу своей простоты и универсальности доступен каждому. Who is such a fool that he does not want to be Krishna conscious by this simple method and thus attain the highest perfectional life of eternity, bliss and knowledge? Кто же, кроме последнего глупца, откажется обрести сознание Кришны с помощью такого простого метода и достичь высшего совершенства, вечной жизни, блаженства и знания? So it doesn't matter where you are. You can be in North Pole, or you can be in the Sahara Desert. You can be in America, you can be in Russia, you can be in India, you can be in the Philippines. You can be any part of the planet Earth, and you can serve the Supreme Lord. То есть неважно, кто вы, неважно, где вы можете находиться на Северном полюсе, или в пустыне Сахара, или на Филиппинах, или в России, или в Америке, или в каком-либо другом уголке земного шара, это не важно, служить Верховному Господу можно где угодно. He's not asking so much. Верховный Господь не так уж многого и просит. He's only asking even a glass of water. Он даже стакана воды не просит. It doesn't have to be a Bisleri. И вовсе не обязательно, чтобы эта вода была от Bisleri? производителя под названием Бислери. You know Bisleri? Знаете такую воду? No, in India. Это в Индии такая вода. Bisleri is famous. Бислери очень известный производитель воды. Because in India, sometimes the water is not so good. It's kind of like contaminated to drink. Во многих местах Индии вода не такая уж чистая, не такая уж хорошая, не особенно годится для питья. Or you can have water like from underground. Или же можно пробурить скважину и оттуда качать воду. It's like we went to Bhakta Alexander's place yesterday, and he gave us 20 gallons of water and 20 liters, and it's pure. It's from underground. Как вот, например, вчера мы были в бане у Александра, и он выдал нам пластмассовую цистерну 20-литровую с водой, которую выкачал из скважины, из-под земли. Это вода чистая. And it's so sweet. И такая сладкая. Much better than Evian. Гораздо лучше, чем вода производителя Evian. You know Evian? Знаете такую воду? Very expensive. Очень дорогая. It says coming from the Alps. Говорят, что с альпийских гор эту воду берут. That can be offered, but also that water from the underground lot or land of Bhakta Alexanders, you can also offer that. То есть Господу Кришне можно воду с альпийских гор предлагать, а можно предлагать воду, которую выкачали из скважины на участке Александра. Or pushpam, flower. Или, допустим, пушпам, то есть цветок. Just like in America, there is no smell, the flower. В Америке цветы не пахнут. Artificial. Они искусственные. They do crossbreeding. Они там перекрестное So that опыление it will have устраивают nice color, между but no цветами. smell. Таким образом, что цветы обретают хорошую окраску, но запаха лишаются.
But what the devotees will do Что же делают преданные? before offering to Прежде чем Lord Krishna, предложить такой цветок Господу Кришне, sometimes they will put this oil, иногда the смазывают smell. маслом, чтобы пахло. Do you do that here also? А здесь в Ярославле так делают, нет? Да? No? Because you have your flowers have smell? Потому что цветы у вас пахнут здесь, да? No smell also. Тоже не пахнут, да? But what is more important is your love and devotion Но что when you offer гораздо to Krishna. важнее здесь, когда вот цветок предлагаете Господу Кришне, так это ваша любовь и ваша преданность. And just like Mahapurush Prabhu, Как вот взять, к примеру, Махапурушу. he just showed me his small boxes of plants ready, well, being ready so that after some time flowers will come, some carnations, right? Is it carnation? Он уже показывал мне саженцы цветов, рассаду эту, и скоро это все будет высажено в почву, и все это будет цвести и пахнуть, правильно? For Lord Jagannath, И все это будет сделано для удовлетворения Господа Джаганатхи. it may or it may not have smell after some time, but what is more important is the love. Цветы могут пахнуть, могут не пахнуть, но что гораздо важнее, так это наша любовь. Can you give an example of seemingly the devotee is offering to Lord Krishna, but at the same time, seemingly it doesn't have so much value or importance, but Lord Krishna accepted it. Можете ли вы привести такие примеры из священных писаний или еще откуда-нибудь, когда Господу Кришне преданный Кришне предлагает что-нибудь, при этом то, что он предлагает, не такое уж ценное, но Господь Кришна это принимает. But because the love По of the причине devotee, любви. Krishna was obliged to reciprocate and accept that offering. Преданный делает это подношение Господу с любовью, и поэтому обязывает Верховного Господа принять это подношение. Есть такие примеры? Да. Kolavecha Sridhar, yes. Колович Шридар. In that pastimes of the Supreme Lord, Lord Chaitanya Mahaprabhu, Kolavecha Sridhar is very poor compared in a material aspect. He doesn't own anything. He has a house which doesn't have a roof. В материальном отношении Коловича Шридхар был очень бедным человеком, у него ничего не было, он жил в доме без крыши. One time, Lord Chaitanya Mahaprabhu with his Sankirtan party, they were doing kirtan and he became thirsty and he was near Kolavecha Sridhar's house. So he went there and asked Kolavecha Sridhar if he has some water. Однажды Господь Шри Чайтанья Махапрабху вместе со своей группой Санкиртаны вел киртан, почувствовал жажду. В этот момент он был недалеко от того места, где жил Коловича Шридхар, и он пришел к нему и попросил воды. Well, he has some water, but the vessel, the container of the water which he used to drink is completely like the shape is like it's not fit to be used by the Lord. И вода действительно была, но сосуд, которым пользовался Колович Шридхар, сосуд, из которого Колович Шридхар сам пил воду, был в таком состоянии, что совсем не годился для того, чтобы в нем предлагать воду Господу. It's completely damaged, all bent. The lota, it's not fit for the Lord to use for drinking. Мятая лота, некондиционная, абсолютно не годится для того, чтобы предлагать в ней Верховному Господу воду. But then Lord Chaitanya Mahaprabhu saw that it was in the corner, so he took it by himself and he drank from it, and the taste of water cannot be compared to any water that he tasted before. Но когда Коловича Шридхар отвернулся, Шри Чайтанья Махапрабху взял этот сосуд, сам выпил из него воду, и вода, которую он оттуда выпил, была слаще любой воды, которую Шри Чайтанья Махапрабху пробовал
до тех пор, где бы то ни было. It was so sweet and tastes like nectar. Это была очень сладкая, по вкусу напоминающая нектар вода. Golovich's reader was saying, no, my dear Lord, don't use, no, don't do it. А Голович Шридхар сказал: «О мой Господь, нет, пожалуйста, этого не делай». But it's too late. Lord Chaitanya Mahaprabhu already drank from it, and the Lord would like to ask for more. Но было уже поздно, Шри Чайтанья Махапрабху уже попил из этого сосуда и просил еще. Any other example? Есть ли Yes. еще какие-нибудь примеры? Sudama, yes, Sudama Vipra, the Brahmana cowherd, well, friend of Lord Krishna. Судама Випра был другом Господа Кришны. Sudama Prabhu, Прабху. his wife, the wife knew and heard that his friend Lord Krishna is very, very rich. У Брамана Судамы была жена, жена знала о том, что Господь Кришна очень богат. And Lord Krishna, at that time, he was living with 16,108 wives in Dwarka. К тому времени Господь Кришна уже поселился в Двараке, и у него уже было 16 108 жен. And so the wife asked Sudama, why don't you go and visit your friend? Ask him for some help И so жена, that we can live a little bit. We have nothing to eat and maybe he can help us. жена Брамана Судамы попросила его, она сказала: почему бы тебе не пойти к Господу Кришне, может быть, он нам поможет чем-нибудь, у нас ничего есть, нам нечего есть, у нас ничего нет. So because Sudama Vipra is not seeing his friend for a long time, so his main purpose was not to ask help from his friend, but just to visit and ask him how he is faring, how is he doing. Судама Випра давно уже не видел своего друга Кришну, поэтому он пошел к нему по большей части не для того, чтобы просить помощи, а для того, чтобы узнать, как у него идут дела. And so before Sudama Vipra went to see Lord Krishna in Dwarka, his wife gathered some food stuff from the neighboring villagers, yes, the neighbors, the friends, and she gathered some fat rice, and she put it on the corner of Sudama Vipra's cloth. Прежде чем Судама Випра отправился к Кришне в Двараку, жена Судамы Випры выпросила у соседей немного рисовых хлопьев и завязала их в узел доти Судамы Випры. So he went to see the Lord, and then the Lord, after seeing Sudama, he made him sit on his throne. Судама Випра пришел к Господу Кришне, и Господь Кришна усадил его на трон, And also at the same time wash his feet. и омыл ему стопы. So the queen and the servants are all surprised. The Lord, who is the king of Dwarka, he treated his friend like this. Царица Двараки и все слуги были удивлены тому, что Господь Кришна так встречает своего гостя. This should be also our way how we receive visitors. Именно так и нам нужно встречать гостей. It says in the Vedic culture that you should receive your visitor just like as if Narayan is visiting you. Согласно ведической культуре, гостей нужно встречать так, как если бы к нам пришел сам Господь Нараяна. And so Lord Krishna noticed there is something on the corner of Sudama Vipra's cloth. Господь Кришна заметил нечто, завязанное в узле доти Судамы Випры. And he asked, did you bring anything for me? What is it in your
cloth. И спросил его, что это у тебя в одежде? Ты принес мне что-то? Oh, my wife sent me this puff rice, but my dear Lord, this is not fit for you. И тогда Судама Випра сказал, да, жена дала мне с собой для тебя эти рисовые хлопья, но они не годятся для того, чтобы No, я no, no, тебе no, их дал. no. Let me try. Taste one morsel. Нет, нет, дай попробовать хотя бы кусочек. Okay, my dear Lord, if you insist, here is one morsel. Хорошо, дорогой Господь, раз ты настаиваешь, вот тебе кусочек. And then, when the Supreme Lord tasted that, his happiness knows no bound. He was so happy. Господь Кришна попробовал эти рисовые хлопья, и счастью его не было границ. And Rukmini was there besides Lord Krishna. So, oh, this is so good. Give me one more. А Рукмини, одна из цариц в Двараке, жен Господа Кришны, then, сказала, вот здорово, и мне тоже давай. Rukmini says, no, 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 my dear Lord. One is enough. Because if you take another one, you don't know what benefit Sudama will receive from you. Who told to whom? Рукмини told. I am Rukmini, I am Krishna. Really? You try to understand. Yes. Rukmini, stop, Lord Krishna. Наоборот, то есть Рукмини сказала Господу Кришне, не надо брать еще кусок, потому что если тебе Судама Випра еще даст этих хлопьев, то тогда ты даже представить себе не можешь, насколько он тебя обяжет перед So собой. who told what? That stop, don't do it, my Lord. Рукмини. Yes. Rukmini says, no, 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 my dear Lord, don't give any more because you don't know the benefits that he will receive after this second, because after one is more than enough for him to enjoy. After one morsel, the result. То есть Рукмини сказал, за то, что Судама Випра дал тебе кусочек, буквально, из этих рисовых хлопьев, он уже получит за это столько блага сверх того, что ему необходимо. Что уж будет, если он даст тебе еще? To make it short, Sudama Vipra, after meeting Lord Krishna, he went back home. But then, when he reached his place, he cannot recognize. There's so many celestial beings with very beautiful saris, expensive clothes, bedecked with ornaments, jewels, and there's a very beautiful house or palace. Am I in the right place? Where am I? А потом Судама Випра пошел к себе обратно домой, и когда пришел, то не узнал своего дома, потому что там находилось множество небожителей в красивых одеждах, украшенных различными украшениями, и дом был очень красивый, и Судама подумал, где я туда пришел или не туда. And when he saw his wife, actually he did not recognize him immediately. А потом вышла жена Судамы, и Судама не сразу ее узнал. Because when he saw his wife, is this really my wife? She looks very nicely decorated with expensive jewelries and very fine clothing. But I'm sure this is my wife. Он увидел ее и подумал, неужто это моя жена? Она так нарядно украшена различными украшениями, одежда на ней очень красивая, но все ж таки я уверен, что жена-то это моя. And then the wife says, yes, welcome, my dear husband. И тогда жена сказала, да, дорогой мой муж, добро пожаловать. So this is the reciprocation coming from Lord Krishna. Вот как Господь Кришна отвечает своим преданным взаимностью. Anything else? Есть ли еще примеры? Кришна кормил преданных, не знаю, Двараке, что ли, и в такой экстаз вошел, что он бананы выбрасывал мусор. Vidura, who was feeding Krishna with bananas. Yeah, the wife of Vidura. Wife of Vidura, out of love,
spontaneously, she thought that she was offering the banana, fruit banana, but instead she gave the banana peels. Когда Кришна пришел домой к Видуре, самого Видуры дома не было, там была его жена, и она пришла в такой экстаз, что начала чистить бананы и кормить Кришну банановой кожурой вместо самих бананов. And Krishna tasted, oh, this is so nice, this is so good. А Кришна ел эту кожуру и говорил, как вкусно, как замечательно. But don't do that to Nitai Chandra Gaur Sundar, okay? Но с их светлостями Шри Нитай Чандра Гаура Сундара, пожалуйста, не делайте, не проделывайте этого. Don't do it by mistake out of your spontaneous love that you're offering a banana peel or rotten things. Не совершайте такой ошибки, то есть не думайте, что вот движимые спонтанной любовью к божествам мы будем предлагать им теперь банановую кожуру и прочие прогнившие овощи и фрукты. The main reason why Lord Krishna accepted all of these offerings from his pure devotees is because of their purity. Единственная причина, почему Господь Кришна принимает подношения от своих чистых преданных, это чистота этих чистых преданных. Purity doesn't come automatically. Чистота не приходит к преданному само собой. Purity is achieved gradually. Она обретается постепенно. Purity means you are pure in your everyday activities. Чистота означает, что мы чисты в своей повседневной It's not деятельности. just pure only at the time of offering. Это не означает, что мы чисты только тогда, когда предлагаем божеству подношения. That's why also it is mentioned in the Shastra that when there is a time when the women during their menstrual period, they cannot do any offering. It is not acceptable by the Supreme Lord. В связи с этим существует правило, согласно которому женщины во время так называемых критических дней не должны предлагать подношения божествам, потому что в этом случае подношения не будут приняты. Purity means, as we mentioned earlier, purity means pure in one's action, no deceitfulness, no envy, no hatred, no lust, no anger. Purity in the mind. Mind is peaceful, no thinking of material desires. Purity of the thought, purity of the heart, no anarthas. And therefore, Krishna will accept 100% the offering of the bhakta. Кришна примет подношение бхакта на все 100%, если будет чистота в поступках, чистота в уме и чистота сердца. Чистота поступков означает, что не будет зависти, не будет гнева, вожделения, ненависти, неприязни и так далее. Это чистота поступков. Потом чистота ума, это означает отсутствие беспокойств в уме, умиротворение. И чистота сердца означает нет анартх. So the question may be, well, I'm not pure right now, therefore I should not offer anything to Krishna. И может возникнуть вопрос, раз сейчас я не чист, значит ли это, что мне Кришне предлагать ничего сейчас не нужно? I'm not like Sudama Bipra or the wife of Vidura or like Kolavecha Sridhar. What to do? I don't think I should offer anything to Lord Krishna. Shall I offer something to Lord Krishna? Что же делать? Могу ли я, должен ли я что-либо предлагать Господу Кришне? Ведь я не такой, как Калавеча Шридхар или Судама Випра или жена Видуры. Yes or no? Yes, yes. Why? Почему можем предлагать? Yes? Потому что мы не сами делаем через гуру. Because we do our offerings not by ourselves, but through medium of spiritual master. I know, but still you are doing. If you are not pure, can you still do it? Да, это так, мы делаем через духовного учителя, но опять же, если мы не чисты, то можем ли мы это делать или нет?
That's why you have to chant Hare Krishna Mahamantra. Вот именно поэтому нужно воспевать Харе Кришна Махамантру. Hare Krishna Mahamantra purifies us. Она нас It очищает, helps to purify us. помогает нам очищаться. It's like we take bath before doing the offering. Also, we should chant. Например, перед тем, как зайти на алтарь, сделать подношение божеству, мы принимаем омовение. Точно так же перед этим же нужно воспевать святые имена. This is the process how we can become pure. Таков процесс, благодаря следованию которому мы сможем Hearing стать чистыми. and chanting. Процесс слушания, процесс воспевания. Just like in order for the bhakti lata, the seed of bhakti to grow, the process is to water that seed of devotion by hearing and chanting. Росток преданности нужно поливать процессами слушания и воспевания для того, чтобы он рос. Hearing and chanting attentively and sincerely. Нужно внимательно и искренне слушать и воспевать. And hope against hope, according to our purity, Krishna will reciprocate. И надеяться на то, что Господь ответит взаимностью, надеяться, несмотря на то, что нет оснований надеяться. Ye tamam prapadyante tam sataiva vajami aham. As they surrender unto me, I reward them accordingly. Как преданный мне предается, соответствующим образом я ему отвечаю. So the more we surrender, then the more Krishna will reciprocate accordingly. Чем больше будем предаваться, тем больше взаимностью Господь будет нам отвечать. The more we hear and chant the holy name of the Lord, His name, fame, form, qualities, and pastimes, the more we become purified, and accordingly Krishna will reciprocate accordingly to our offering. Чем больше будем слушать и воспевать, тем в большей степени взаимностью нам будет отвечать Верховный Господь. Krishna wants only loving service and nothing more. Любовное преданное служение – это единственное, чего от нас хочет Верховный Господь. Больше ему от нас ничего не нужно. As we were talking in the meeting this morning, Krishna doesn't need our service. И как мы говорили на сегодняшней утренней программе, Кришне наше служение не нужно. He is Atmaram. Он Атмарама. He is fully satisfied. Он полностью удовлетворен сам себе. Even if we don't serve him, it will not diminish Krishna's position. Положению Кришны ничто не угрожает, даже если мы ему не будем служить. He will survive without us. Он без нас спокойно выживет. But why did he created us? Зачем же он нас создал? He is self-satisfied. No one can please him. He is completely full. Он полностью удовлетворен, он всецело полон, и никто не может его удовлетворить. He will not increase his fullness with our service. То есть совершение нами довольного служения ничего особо не прибавит к его полноте в самом себе. Now there is a mystery here. И вот здесь есть таинство. And the mystery is, he is already happy, but he wants to be more happy. That's why he created the jivas. Таинство заключается в том, что он и так уже счастлив, но для того, чтобы быть счастливее, он создал нас, живых существ. And he is very eager for all the conditioned souls to go back home, back to Godhead. И очень сильно хочет, чтобы все живые существа вернулись назад домой к Богу. And even if the jivas doesn't want to go back home, back to Godhead, it doesn't diminish his position being the Supreme Lord. И даже если живое существо не хочет возвращаться назад домой к Богу, все равно Верховный Господь Кришна не перестает от этого быть Верховным Господом. But why does he want all the conditioned souls to go back home, back to Godhead as soon as possible? Почему же он хочет, чтобы все обусловленные души как можно скорее вернулись к нему? For our own benefit. Он хочет этого ради нашего собственного блага. When we serve the Supreme Lord and His pure devotees, it is not for His benefit. Когда мы служим Верховному Господу, когда мы служим Его честным преданным, мы это делаем не для их блага. Whose benefit? Кто от этого получает благо?
our benefit. Мы сами получаем от этого блага. Where can you find a person who cares more than he cares for himself? Возможно ли найти такую личность, которая о нас будет заботиться больше, чем мы сами? And this is the love of Sri Krishna towards every living beings. Именно такой любовью Верховный Господь Кришна любит всех живых существ. And so our reciprocation is to love him. И взаимность свою в этих отношениях с Кришной мы можем проявить, любя Его. Give back the love that the Supreme Lord gives towards us. То есть отдавая Господу Кришне ту любовь, которую Он направляет на нас. And in this way we'll get benefited and Krishna, or we become dear to Krishna. Благодаря этому мы обретем благо и станем дорогими Кришне. The more Krishna becomes dear to us, then the more also in reciprocation, we become dear towards Lord Krishna. И чем в большей степени Господь Кришна будет дорог нам, тем в большей степени мы будем дорогими Господу Кришне. And in this way, it is very easily explained here how we can do it. И здесь, в комментарии к сегодняшнему тексту, дается очень простое и понятное объяснение того, как это можно осуществить. Through bhakti. Это делается посредством процесса бхакти. There is quite long more the purport, but I think we mentioned few points here already. Is there any questions or comments? Здесь достаточно длинный комментарий, несколько ключевых моментов мы уже сказали. Есть ли какие-нибудь вопросы? Yes, Bhakti Alexander. У меня такой вопрос. Speak louder so that they can hear. Говорите Speak громче. Вот когда мы предлагаем Господу, на чем нужно концентрировать мысли? В чем должна заключаться именно концентрация, чтобы процесс был 100%? Когда делаем подношение Господу, на чем сосредотачиваться? Да. О чем думать? Да, вот именно, да, чтобы 100% была уверенность, что процесс проходит. On what should we concentrate our mind and what should be our thoughts when we do offering to Supreme Lord in order to be sure that this offering will be accepted? What should be our meditation is that we should pray to the Supreme Lord, "Oh, Supreme Lord, please accept my humble offerings to you. I am full of faults. I am full of offenses. I am very impure, but somehow I know that you are very merciful to your devotees. So please, whatever little I can give to you, but I'm doing it with sincerity in my heart that hopefully you will accept it." Медитация наша должна быть такая: «О, дорогой Господь, пожалуйста, прими это скромное подношение. Я полон несовершенств, недостатков, анардх, но тем не менее я делаю это искренне, я предлагаю то немногое, что у меня есть, и надеюсь на то, что ты примешь это подношение». Plus, you have to chant also. Ну и, конечно, нужно повторять Хари Кришна. Krishna will accept it. И тогда Кришна примет это. Yes. Мы поклоняемся божествам в духе Лакшми-Нарайана, да, то есть в духе почтения Ашвай. Но иногда, я слышал, старшие преданные говорят, тоже возникает какое-то более близкое общение с Господом. Иногда даже преданные обижаются. Jai, Brahma Jyoti. What?
обижаются? Мы поклоняемся, да, что? Ашваре, но иногда что? преданные даже старшие, или у меня тоже возникает какое-то такое другое чувство, когда не как Ашваре. Можно даже претензии, обидеться на божества. Это нормально или это просто игра? So, you told once on one of your classes that our deity worship should be done in Lakshmi-Narayana mood. Spirit, mood, Lakshmi-Narayana mentality, spirit. Sometimes when we worship to deities, we or even our senior devotees, sometimes we can have such feelings that are out of the borders of Lakshmi-Narayana spirit. Like for example, to feel oneself offended by deities and so on. Is it just are these just tricks of mind, or it is proper? Example? Приведите конкретный пример. Иногда там что-то просишь, чтобы божества не делать, возникает обида. Sometimes we ask our deities, please give me this, give me that, and they are not giving, so we feel ourselves sad. And even some devotees are chastising deities that why you are not giving. Yes. Is it okay or not? In the initial stage, in the beginning, a neophyte, he sees the Lord as order supplier. Поначалу преданный воспринимает Верховного Господа Божество как поставщика услуг. He will pray to the Supreme Lord like having a Christmas wish list, Christmas shopping list. И молится ему, а в руке у него список, все те подарки, которые он на Новый год хочет получить, все это у него записано. There is a condition. Krishna, I will do this to you, but you also fulfill my desire. Ставит перед Господом условия. Я тебе, Господь, буду поклоняться, но и ты мои желания выполни. Please, I want this for my wife. I want this for my husband. I want this for my children. Пожалуйста, вот это мужу моему, а это жене, а это детям. That is normal. И это нормально. Initial stage. На Then the начальных more этапах. one makes advancement, one progress in spiritual life, then he sees that actually I don't need any of these material desires. My only wish is to serve the Supreme Lord. По мере духовного развития преданный начинает понимать, что ничто из этого материального ему на самом деле не нужно, и что единственное его желание заключается в том, чтобы поклоняться Верховному Господу. Na danam na janam na sundarim kabitamba jagad isakamaye mama janmane janmane svare babatad ahirtaki twaye. I don't want any wealth. Na danam na janam, no followers, nor beautiful woman. I only want your service, birth after birth. Шри Шикшаштака, 4 текст. Мне не нужны богатства, ни прекрасные женщины, ни последователи. Единственное, чего я хочу, это жизнь за жизнью, служить тебе. It takes a lot of maturity to achieve that. Для того, чтобы достичь этого уровня сознания духовного, требуется созреть. It's like in the material world, we grow up, just like Yara. She's young right now, right? So she grows up, and after some time she becomes an adult. So similarly, in practicing Krishna consciousness, we should not remain as a child. We have to grow up and ultimately become a pure devotee. Человек растет. Сначала он ребенок, потом он взрослеет, становится взрослым. Точно так же и в духовной жизни. Детьми оставаться не нужно. Нужно расти и в конечном счете стать чистым преданным. We have to give up all of these unwanted desires, especially lust, anger, and greed. Нужно отказаться от всех этих неблагоприятных желаний, особенно от вожделения, гнева и жадности. Become free from envy. Освободиться от зависти нужно.
the more we hear and chant the holy name of the Lord, His pastimes, His glories, His qualities, then the more we become pure. Чем больше мы слушаем святое имя Господа, описание Его деяний, облика, качеств, тем больше, тем чище мы становимся. And it has to be accompanied by reading Srila Prabhupada's books. Одновременно с этим нужно читать книги Шрилы Прабхупады And distributing knowledge, like book distribution. и распространять духовное знание, например, распространять книги Шрилы Engage Прабхупады. in Harinam Sankirtan. Также проводить Харинама Санкиртану, And prasadam distribution. распространять прасад. If you cannot do it by giving your time, you can give some of your energy by getting involved in person. If you cannot do that also, it's like the next verse after this. Yat karosi asnasi yat jujosi jahasi yat. Whatever you do, whatever you eat, whatever sacrifice you perform, everything you should do it for me. Если нет возможности непосредственно участвовать в проповеднической деятельности и отдавать туда свое время, то можно участвовать косвенно, отдавать силы. И об этом следующий 27 текст 9 главы Бхагавад-гиты, в котором говорится, что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, какие бы жертвоприношения и аскезы не совершал, все это делай как подношение мне. Bhakti means it's not by force. Krishna doesn't accept anything if you are being forced to do it. Бхакти это не то, что делается по принуждению. То, что мы делаем по принуждению, Кришна не принимает. The more voluntarily you do it out of love to please Krishna and his devotees, the more Krishna will accept. Чем в большей степени вы совершаете служение добровольно и ради удовлетворения Господа и преданных, и духовного учителя, тем в большей степени и с большей охотой Господь Кришна принимает это. At first, it is out of duty that we are serving Lord Krishna. Поначалу мы служим Господу Кришне из чувства долга. Then eventually it becomes automatic. With love and devotion. Со временем это служение становится естественным, и оно движимо любовью и преданностью. And no more demand coming from the Supreme Lord. Oh Lord Krishna, if you want to reciprocate, it's up to you. И больше уже никаких запросов и претензий к Верховному Господу. То есть просто хочешь ответить мне взаимностью, Верховный Господь, тогда ответь. Automatically Krishna reciprocate. В конечном счете Верховный Господь отвечает нам взаимностью. How do we know Krishna is reciprocating? А как мы можем понять, что Верховный Господь ответил нам взаимностью? Krishna gives us more and more service. Это проявляется в том, что Кришна все больше и больше занимает нас служением Ему. And the more Krishna gives us service, the more we want more service. И чем больше Он нам служения дает, тем больше служения мы хотим. And then Ananda is increasing. It's like in the first verse of the Siksastakam, Anandam Buddhi Bardhanam Pratipadam Purnam Ritas Badanam Sarbatmas Napanam Param Vijayate Sri Krishna Sankirtanam. When one attains bhakti, Ananda is eternal and is always increasing. И тогда происходит Ананда Будхи Вардханам. Тогда Ананда, блаженство, нарастает в процессе преданного служения. Any one of you have this kind of experience? У кого есть такого рода опыт? Krishna is giving you more and more service. Когда Кришна дает вам все больше и больше служения, есть такой опыт? У кого есть опыт? No experience. Huh? That you want more service. Any one of you wants more service? Есть ли в зале те, кто хочет, чтобы у них было больше служения? Or you already satisfied Krishna? Или вы уже Кришну удовлетворили? Limited. My service to you is limited. То есть мое служение тебе, о Господь, имеет свои пределы. Only once a week. Только раз в неделю буду служить. No. Should be increasing.
Нет, нужно наращивать преданное служение, увеличивать его. And the more we experience the service towards Lord Krishna, which is like so fulfilling, the more we want to serve Him, the more we increase our service. И чем больше мы испытываем удовлетворение, которое естественным образом приходит к нам в результате служения, тем больше нам хочется служить. And the sign of this is like in chanting. You cannot stop chanting. You just want to keep chanting. It's like, I observed some of you who just came from Harinam. The Harinam is finished long time ago, but then when you came back to the temple, you still keep on chanting. И признаком того, что это состояние сознания достигнуто, является то, что все время хочется повторять святое имя. Я вот видел, недавно была Харинама, Харинама уже закончилась, а преданные все продолжают петь. So if you are doing it 24 hours a day, that you cannot give up chanting, that means you attain perfection. Человек достиг совершенства, если воспевает святое имя 24 часа в сутки и не хочет останавливаться. Any other question? Есть ли еще вопросы? Mataji? Hare Krishna. Yes, da? Yeah, you're the only one. Давайте. Можно два вопроса? Ну, сначала первый, потом второй. One by one. У него живет сын, у него семья, но сын Бога вообще не принимает. Он говорит, что это опиум для народа. И меня вообще как бы не считает ненормальным, что я какого-то Бога поверила. Но я понимаю, что это душа, которая родилась моим сыном, и у меня желание, служить Богу. Они ездят в супермаркет, покупают продукты, я выбиваю оттуда то, что можно предложить Богу, и предлагаю, правильно ли я делаю, если что-то я неправильно делаю, есть ли тут любовь и преданность, и если что-то не... Как правильно это делать? So I have a son, and this son consider me to be a crazy person because I believe in God. And, Yeah, that's true. Yes. Nowadays, if you believe in God, you're crazy. Да, это действительно так. Если вы, в нынешнее время, если люди узнают, что вы в Бога верите, то в их глазах вы сумасшедший человек. So, There is no God or I am God. то есть вариантов у материалиста только два. Или Бога нет, или Бог это я. Or everyone is God. Ну и еще есть вариант, что боги это все боги. So, he goes with his family, goes to supermarket and buys different food stuff, and I'm just looking what between this food The stuff ingredients, can be offered to Krishna, and yes, I offer to Krishna. veg or non-veg. Yes. So, is it proper or not to act like I'm doing? Who is crazy? Так кто сумасшедший-то? You or your son? Вы или сын ваш? The materialists, they said, devotees are crazy. Материалисты говорят про преданных, что они сумасшедшие. The Shastra says the materialists, they are crazy. А в шастре говорится, что сумасшедшие материалисты. So who is crazy? Так кто сумасшедший? Кто сумасшедший? Prabhupada wrote an article in New York in the early days of our movement, and his article was entitled "Who is Crazy?" Шрила Прабхупада в самые первые годы существования ИСККОН в Нью-Йорке написал статью, которая так и называлась «Кто сумасшедший?». The materialists are crazy. They're like we call chewing the chewed. Материалисты сумасшедшие, про них в Бхагаватам говорится, что они жуют пережеванное. They keep chewing the material sense enjoyment, trying to get more juice, but they cannot get more happiness. It's like chewing a sugar cane,
After some time, there's no more juice, but the materialists, they keep on chewing the sugar cane. You cannot get any more nectar. Это как сахарный тростник, его можно жевать, и какое-то время он сладкий, а потом весь этот вкус заканчивается, но люди могут продолжать дальше жевать этот сахарный тростник. Точно так же и материалисты пытаются выжимать счастье из объектов чувств, из чувственных наслаждений, но поскольку вкуса там уже нет, то ничего они не испытывают от этого. We are doing the same thing again and again every day. We wake up early in the morning, we worship Nitai Chandra Gaur Sundar, we have Tulsi Puja, we chant our rounds, we do Guru Puja, we have Shrimad Bhagavatam class, engage practical service during the whole day, we sleep early at night and wake up again the same time the next day, and we never get tired. Мы изо дня... Actually experience increasing happiness doing it again and again. А мы изо дня в день делаем одно и то же, встаем рано утром, переходим на Мангала-арати, поклоняемся Туласи, совершаем Гуру-пуджу, слушаем лекции по Бхагаватам, повторяем святые имена, совершаем практическое преданное служение, потом пораньше ложимся спать, потом снова встаем рано утром и так далее. И не устаем от этого, а наоборот, счастье наше только от этого растет. The materialists, they get up also early in the morning, they drink coffee immediately, they watch the news, they eat their breakfast, they hate going to work, they work all day long, they come back full of headache, they don't want to live anymore. So who is crazy? А материалисты тоже встают рано утром, пьют кофе, читают газету, завтракают, с ненавистью идут на работу, трудятся там, потом возвращаются, голова болит, жить не хочется, ложатся спать, просыпаются и все по новой. Так кто сумасшедший-то? They have a saying, I hate Mondays. Есть такая поговорка: ненавижу понедельники. Because after the weekends, they don't want to go back to work. Потому что после выходных на работу идти не And хочется. then on Fridays, they will say, thank God, it's Friday. Есть другая поговорка: слава Богу, снова пятница. For us, every day is a festival. You go to Vrindavan, every day is like, oh, every day is like Janmashtami. А у нас каждый день как фестиваль, как Джанмаштами. Поезжайте во Вриндаван и увидите. So who is crazy? Так кто же сумасшедший? Я-то понимаю, что я не сумасшедшая. I myself, I understand that I'm not crazy. Very good. Это хорошо. Но мой сын говорит, что как бы ты там не проповедовала, можно жить и без Бога. But my son says that Так все хорошо. you can preach or you can not to preach, but anyway we can live nicely without God. Everything will be okay. Let him say whatever he wants to say. Пусть говорит, что хочет, Continue what you're doing. а вы продолжайте делать то, что делаете. The whole world can bark. So there's a saying, the dogs may bark, but the caravan goes on. Есть поговорка: собаки лают, а караван идет. So let whatever the whole world tells about you, you just continue your process of developing love for Krishna. Поэтому пускай весь мир высказывает свое мнение по поводу вас, а вы просто продолжайте дальше следовать процессу развития любви к Богу. In the Shastra, it says that when you become a devotee, even your family members will denounce you, will reject you. В Шастрах говорится, что если станешь преданным Господу, может быть такое, что даже члены семьи от тебя отвернутся. What to do? И что же делать? Continue on. Просто продолжать. Okay. Хорошо? All right. Anything else? Еще вопросы? Any more there from the Matajis? Пожалуйста, из числа Матаджи. She also has second question. Oh, second question. Okay. Давайте. Вы говорили, что Господь, надо проявлять желание, чтобы больше
брать на себя служение. Но я не сторонник такого. Я сторонник того, чтобы как растение постепенно развивается, семечко проклевывается, ну там развивается плод. Иногда на этом этапе получается, что ты Богу на автомате служишь, рутина. Как этого избежать? So you told that we should hanker for more and more service for Krishna. I have another opinion. I think that it should go like plants are growing gradually. And The what? Plants. Plants, Lata, okay. Lata grows gradually. So our process of spiritual development also should go gradually. And my question is such that how to practice in such way that sometimes our service becomes like routine, becomes automatical service. What to do in such situation? As I mentioned earlier, you should be also reminding yourself why you're doing what you are doing. Нужно напоминать себе о том, почему мы делаем то, что мы делаем. It's like even chanting Hare Krishna Maha Mantra, you should remind yourself what is the meaning of the holy name. И даже когда повторяем Харе Кришна Махамантру, нужно напоминать о себе о том, что каково значение святого имени, что Of это course, за святое имя, о чем оно. It may look or it may be seemingly like it is mechanical, but there is a purification that is going on, whether you know it or not. Может показаться, что мы механически воспеваем святое имя, но вместе с тем очищение происходит, независимо от того, осознаем мы это или нет. Just like prescription of the doctor says, you take 3 times medicine, 2 pills 3 times a day. Например, врач выписал лекарство и говорит, принимай вот эти 3 таблетки 2 раза в день. And you have to take it in 3 months. И следуя этому курсу в течение 3 месяцев. And now you're already taking the medicine for 2 months. И вот, предположим, вы принимаете эти таблетки уже 2 месяца. And you're thinking, why the doctor? This medicine doesn't work. I've been taking it for 2 months. И думаете, что-то лекарство не работает, я уже 2 месяца его пью. But you forgot. You have to take it for 3 months. Но вы Then you забыли get cured. о том, что для того, чтобы вылечиться, его нужно принимать 3 месяца. Externally, you don't see that there is some difference, but you can feel a little bit. But you think, oh, why the doctor told me 3 months? But you have to finish. You have to finish the dosage. С внешней точки зрения может показаться, что эффект не такой уж сильный, то есть что-то такое чувствуется, но совсем немного. Что нужно делать, так это долечиться до конца, то есть принимать лекарства в течение всего того периода, который назначил врач. So you continue doing it, not until you become purified and free from the anarthas. Поэтому нужно продолжать следовать этому процессу, пока мы не очистимся, пока мы не освободимся от анартх. Unwanted desires. This doesn't happen overnight. Пока не избавимся от всех неблагоприятных желаний, а это избавление не происходит за один день. For others, it may take many lifetimes. Кому-то может потребоваться много-много жизней для того, чтобы пройти через это. But Prabhupada says it is possible in one lifetime. Но Шрила Прабхупада говорил, что и за одну жизнь можно успеть. It depends on your sincerity. Это зависит от вашей искренности. What does sincerity mean? Что же такое искренность? One-pointed attention. Это однонаправленное сознание. No duplicity. Внимание. Полная свобода от лицемерия. No pretension. Никакого притворства. Genuine desire. Все должно быть настоящим. Нужно иметь подлинное желание. So we should ask ourselves, am I being truthful to myself? Is my desire genuine? И нужно самому себе задать этот вопрос. Я сам с собой честен? Мое желание настоящее? Am I being truthful? Я честен? Я правдив? Am I being honest? Честен ли я? Правдив ли я? If all the answer is yes, that means you are making advancement. Если вы на все эти вопросы отвечаете «да», это означает, что вы духовно растете.
And you may be thinking that you're still doing it mechanical, but actually you are making progress. Может вам показаться, что вы всему этому следуете механически, но на самом деле в этом случае это означает, что вы растете. Okay. Хорошо. Okay. Any question in the internet there? I've got the written question. Как понять, что служение спускается именно от Кришны? По каким критериям? Или же преданные просто видят желание действовать и занимают его? How can we understand that we have got our service directly from Krishna? What are the criteria? How we can understand it? Or it goes like this, that just devotees saw that we have some desire to act, so they use us. We're not. Whenever we serve the Supreme Lord, it is being directed under the guidance of some authorities or some devotees of the Supreme Lord. Любое наше служение Верховному Господу происходит под руководством представителей Господа, под руководством преданных, под руководством авторитетов. If you're doing service towards the Supreme Lord genuinely, with genuine motive, no self-interest, don't think that you are being used. И если вы совершаете свое служение, движимые подлинным, настоящим, чистым, бескорыстным мотивом, по-настоящему служите, в этом случае не думайте, что вами пользуются. Krishna, he engages his devotees through other devotees. Excuse me? He engages his devotees through his other devotees. Кришна занимает своих преданным служением себе, и он это делает через других преданных. We need guidance in Нам order нужно to serve the руководство. Supreme Lord. Для того, чтобы служить Верховному Господу, мы должны находиться под руководством. So don't think that you are being used. You are never the loser if you serve the Supreme Lord. Поэтому всякий раз, когда вы служите Верховному Господу, вы ничего не теряете, не думайте, что вами пользуются. Because somehow others have to engage you. Потому что так или иначе другим окружающим нужно каким-то образом вас занять. Under their guidance. Нужно действовать под их руководством. Okay? Окей. One last question here Последний вопрос из интернета. from the Philippines. Из Филиппин прибыл вопрос. If in case one doesn't have an altar or deity of Lord Krishna at home and he wants to offer to Krishna, for example, fruits, can the offering be done through the mind by thinking Lord Krishna's form? Вопрос такой: если дома у преданного нету алтаря или божества, то может ли он предложить фрукты Господу в уме, представив себе Господа Кришну в уме? Yes. Да. There is a story of the South Indian Brahmana in the Nectar of Devotion. В нектаре преданности описывается история жизни Брамана, который жил в Южной Индии. He was offering sweet rice through his mind to Lord Narayan. В уме своем он предлагал Господу Нараяне сладкий рис. And in the spiritual world, Lord Narayan was laughing because he saw this Brahmana. He wanted to be sure that the sweet rice that he's going to offer through his mind is already like cooled down. And he touched the sweet rice within his mind, and it was still hot. So he got burned. His finger got burned, and Lord Narayan was laughing. Этот южноиндийский браман захотел проверить сладкий рис на готовность, он хотел проверить, остыл этот сладкий рис или нет, и поэтому в своей медитации, в уме, он сунул в этот рис свой палец, а рис еще не остыл, поэтому браман обжег себе палец, и потом, когда он вышел из медитации, он увидел настоящий ожог на своем пальце, и в это время Господь Нараяна, наблюдавший за всем этим из духовного мира, смеялся над этим. The highest form of worship in this body is through the mind. Поклонение Господу в уме
Это самая высшая форма поклонения. We serve the Lord through actions, through our words, and through our mind. Наше служение, наше поклонение Верховному Господу осуществляется на уровне тела, на уровне речи и на уровне ума. But one cannot serve the Supreme Lord through the mind if his action is not pure and his words is not pure. При этом преданный не может совершать Господу поклонение в уме, если он нечист в своих поступках и в своих словах. No one can worship the Supreme Lord through the mind if his heart is full of material desires. Никто не может поклоняться в уме своему Господу, если сердце его полно материальных желаний. It is not so easy to worship the Supreme Lord through the mind. Не так уж легко поклоняться Верховному Господу в уме. But let's say you are somewhere and you got hungry and there is some fruits. Okay, you can offer those fruits. There is no picture of Srila Prabhupada. There are no pictures of deities. You can offer the fruits through your mind. Ну, конечно же, допустим, представим себе, что вы где-то далеко, и у вас нет ни изображения Шрилы Прабхупады, ни алтаря, ни божества, и есть эти фрукты, и вы проголодались, хорошо, в этом случае можете предложить эти фрукты Господу в уме. Meditating that there is a picture of Srila Prabhupada or your Guru Maharaj or the deities of the Supreme Lord. При этом нужно медитировать на то, что перед вами есть изображение Шрилы Прабхупады или вашего духовного учителя или божеств. One time, one devotee during the early days, they're Sankirtan devotees, so they went to a supermarket and there's so many fruits over there. And so he says, okay, let me offer all of these fruits to Lord Krishna and then everything will be prasad. So anyone who will buy this, they will eating prasad. Однажды преданные из группы Санкиртаны приехали в супермаркет, зашли во фруктовый отдел, увидели там много фруктов и подумали, хорошо, сейчас мы это все сразу быстро предложим Господу Кришне, и тогда каждый, кто будет потом эти фрукты покупать, будет получать прасад. Is that okay? Правильно ли это? Хорошо ли это? Нет. Ой. Why? Because it is not proper. Почему это Then the whole неправильно? world, why don't we just offer the whole world's fruits? Then everyone will be eating prasad. Почему это неправильно? Потому что это неправильно. А почему бы нам тогда все фрукты мира не предложить Господу Кришне, тогда вообще все по всему миру будут только прасад есть? It doesn't work like that. То есть оно так не работает. It doesn't work. Whatever one needs to consume, we offer to Lord Krishna. Все то, что нам нужно в пищу употребить, мы предварительно предлагаем Господу Кришне. Okay. Хорошо? We cannot go to like 5. What is the name of that? Пятерочка. Picturesky? 5, Yes. you know. 5. 5. We cannot go there and say, Hare Krishna. Everything is offered. Jai, Haribol. То есть мы не No, можем. it cannot be like that. Не можем в пятерочку прийти, там руки сложить, сказать, помолиться и потом, значит, решить, что вот все теперь просад, все предложено. Whatever you're going to eat, you offer. То есть предлагать нужно все то, что вы собираетесь съесть потом. Okay. Хорошо? All right, we stop here. На этом мы закончим. Thank you so much. Can you give me some achaman so I Большое can give спасибо. you Дайте, some пожалуйста, ачиман. Brindavan dust? Сейчас будем раздавать пыль Вриндавана. You can eat it, you can keep it, or you can put it on your head. Можете нанести себе на голову эту пыль, или съесть ее, или где-нибудь сохранить на будущее. Who wants some Brindavan dust? Grajaraj. Кому пыли Вриндавана? Подходите, пожалуйста. Хари Кришна. Huh?